At first, pipeline data hazard. What is pipeline? How pipeline improve the performance? What is pipeline? How does pipeline improve the performance? Right. So you can show this one, this slide. So instruction say this slide. Okay. So this one ওই যে পরীক্ষায় যে কোশ্চেনটা আসছিল সেটা পাইপলাইন থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা দেওয়া হয়েছে ওদের পাইপলাইন থেকে নাকি what is the hazard three hazard define them and when which one will occur what is hazard what is structural hazard what is control hazard what is data hazard provide example each one example when which one occurs okay আপনার কাছে কি স্যার ওটা স্যার যদি লেখা থাকে স্যার তাহলে যদি শেয়ার করতেন স্যার আমার একটু লেখা নাই আমি লেখা শেয়ার করতে পারবো না স্যার আমাদেরকে নিয়ম মানা করে দিচ্ছে আমি তো পাইপলাইনটা আগে দিয়ে দিছি আপনাদেরকে পাইপলাইন ছিল স্যার হ্যাঁ পাইপলাইন ছিল গতবার ছিল সবকিছু দিছি পাইপলাইন স্যার ফাইনালে গুলো দাও ফাইনাল থেকে স্যার ফাইনাল থেকে স্যার দিলে ভালো হতো স্যার ফাইনাল থেকে দিব না হ্যাঁ ক্যাশ মেমোরি থেকে শুরু করি নাকি জি স্যার আচ্ছা ফাইন ক্যাশ মেমোরি what is memory hierarchy what is memory hierarchy how memory hierarchy improve the performance how memory hierarchy improve the performance what is register sir how memory sir প্রশ্নটা স্যার একবার how memory hierarchy improve the performance memory hierarchy improve তাহলে তো লিখেই দেওয়া হচ্ছে ওইভাবে লিখে নিতে হবে স্যার তাড়াতাড়ি বলে দেবো সেটা লিখে নিতে হবে ঠিক আছে স্যার আপনি বলেন হ্যাঁ তারপরে what is cache and how does cache improve system performance what is locality principles what is temporal locality spatial locality sequentiality okay how cache has been organized what is the main memory organization and what is their differences tell their differences how they can organize okay so how many cache addressing schemes are there provide example and differentiate them direct map in which sensitive fully sensitive NWay means two-way or four-way we can say how many comparators are required for direct map cache how to find out the tag value for direct map cache how to find out the addresses of direct map cache okay so these questions how do you define the main block and its corresponding cache block in the direct map cache how to check the data availability in cache or not okay the question is in the answer is given so find availability in the cache or not how do you check how to find out the tag value answer is in here so how many index are here when you have cache size 10241 word block cache how many index value are here so that can be asked and one word block how many byte offset so how many byte offset bit is required how many index bit is required how many tag bit is required okay and how to find out the block address of the main memory block address to a cache block corresponding cache block in direct map cache two-way cache how many comparator is required what is parity encoder how parity encoder select the data how parity encoder select the data what is four-way sensitivity the same way how many comparator is required fully sensitive how many comparators are required what is parity encoder why do you need parity encoder how do you determine the heat how do you determine the heat data has been hit the address is in the cache how do you determine this one what are the bits is required for selecting
how many bits are required for the selector, multiplexer selector for full wasted density block with 32 block size? I mean, sorry, 5. So 5 blocks, 5 2 to the power 5, 32 block. 32 block is required, you see. So 7, 8, so 3 is required. Why 3? It's 8. Selector bit is 8. So 8 bit is required. 8 bits means 1 2 3 4 5 6 7 8. 8টা থেকে যে কোনো একটা যাবে। So 3 bit is required to select. So selector will be 3 bit. 3 bit selector is required for this multiplex. 3 bit value will be required for this multiplexer to generate this. No, actually we are using parity encoder. As we are using parity encoder, so basically parity encoder will need the 8 bits. So from the 8 bit we can detection which one will go out. 1 number যাবে, 2 number যাবে, 3 number যাবে, 4 number যাবে। এখানে মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করা হয় না, প্যারিটি এনকোডার ইউজ করা হয়েছে। বুঝা গেছে? সো প্যারিটি এনকোডার বলবে যে কোন বিটটা যাবে, তো সেই বিটের থেকে যাবে। প্যারিটি এনকোডারে বাইনারি থেকে ডেসিমাল ভ্যালুটা নেবে। তো 0 1 মানে এই নাম্বার 2 নাম্বারটা সিলেক্ট করেছে, 1 নাম্বারটা সিলেক্ট করেছে। তারপরে 2 মানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি না স্যার। স্যার যদি কিছু না মনে করেন, স্যার ইন্টারনেট প্রবলেমের কারণে স্যার মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি না স্যার। আপনি যদি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতেন স্যার, আমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতাম স্যার। স্ক্রিন কখন আবার বন্ধ করলাম? ওই তো আমি বলেই যাচ্ছি। আমি এখানে বলতেছি যে ফুল ডে অ্যাসোসিয়েটিভ সেট ব্লকে কতগুলো কম্পারেটর ইউজ করা হবে। এখানে আমরা দেখেছি যে 8টা ব্লক হবে, রাইট? 8টা যদি ব্লক হয় তাহলে 8টা ব্লকে আমার প্যারিটি এনকোডার কিভাবে 8টা, এখানে মাল্টিপ্লেক্সার বলা হয়েছে, আসলে মাল্টিপ্লেক্সার না, এটা লাইন। প্যারিটি এনকোডার সিলেক্ট করতেছি, প্যারিটি এনকোডার লাইন দিচ্ছি, যে কোনো একটা লাইন থেকে আউটপুট যাবে, এই ইনপুট থেকে এই আউটপুট যাবে। তাহলে প্যারিটি এনকোডার সিলেক্ট করতেছে 00001, তার মানে 0 লাইন 0 নাম্বার ব্লক থেকে যাবে। 1 যদি 1 দেওয়া হয় 1 নাম্বার ব্লক থেকে যাবে। এভাবে 8টা প্যারিটি এনকোডারে 8টা বিট, 8টা ব্লক আছে, 8টা বিট হবে। 8টা বিটের যে কোনো থেকে হিট হবে, সেইটা বেসিক্যালি সেইটা থেকে ডাটা যাবে। সো এখানে কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করা হয়নি, বাট এখানেও কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করা হয়নি, প্যারিটি এনকোডার ইউজ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে প্যারিটি এনকোডার, আমি মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করি, এখানেও প্যারিটি এনকোডার ইউজ করা হয়েছে। প্যারিটি এনকোডার বলে হলো যে আপনি জয়টা ব্লক আছে তত বিট, তাহলে প্রতিটা রিপ্রেজেন্ট করে হলো, প্রতিটা বিট মানে হচ্ছে দেখেন এখানে আমাদের বিট থাকবে 2টা আছে, তার মানে 2টা বিট। আমাদের অপশন হতে পারে 00 01 10 11, বাট 11 সে যেটা দেখে যে 2টা 1 হতে পারবে। বুঝা গেছে কথাটা? তাহলে এখানে সে দেখতেছে যে এখানে 00 হতে পারবে না, কারণ যে কোনো একটা তো হিট হতে পারে, 00 হলে যাবে না, কিন্তু যে কোনো একটা যদি হিট হয় 01 যদি হয় তাহলে সে 01-এ সে ডিসেবল করে রাখবে। বুঝা গেছে কথাটা? আর 00-তে সে ডিসেবল করে রাখবে। 11 কখনোই হবে না, কারণ প্যারিটি 11 হলেও সে 1 কে নেবে। 11 যদি হিট হয়, দুটোই যদি হিট হয়, আসলে হওয়ার কথাটা যদি দুটোও হিট হয় তাহলে সে প্যারিটিতে 1 কে নেবে। প্যারিটি এনকোডার বলে হলো এরকম 00 ডিসেবল 001, তার মানে এটা যদি আমি বলি 0 নাম্বার লোকেশন, এটা হলো 1 নাম্বার লোকেশন, তাহলে 00 কোনোটাই হিট হয়নি, তাহলে আমাদের ডিসেবল। 01 দ্যাটস মিন এটা হলো ফার্স্ট নাম্বার লোকেশন, তাহলে এইটা হিট হয়েছে, সো এইটা সিলেক্টেড হয়েছে, হিট হয়েছে এটা, তাহলে এইখান থেকে ডাটা যাবে, তাহলে 0 নাম্বার ব্লক থেকে যাবে। তাহলে 01 মানে কিন্তু 0 নাম্বারটাকে সিলেক্ট করবে, 0 নাম্বার লোকেশন, বিট লোকেশন কত নাম্বার। তারপরে এটা 10, তাহলে এইটা বিট লোকেশন 1 নাম্বার কিন্তু 1 কে সিলেক্ট করবে। তারপরে 1 যদি হয় প্যারিটি এনকোডার, তাহলে সবচেয়ে হাইয়েস্টটাকে সে নিবে, এই যে এই 1টা যাবে, 1 নাম্বার লোকেশন, 1টা যাবে। এই জন্য এটাকে প্যারিটি এনকোডার বলা হয়। কথাটা বুঝা গেছে? এই জন্য আমরা দুটোই যদি হিট হয় তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় যেটা বিটে আসছে সেই বিট করতে হবে, সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটে যেটা আছে সেটাকে নেব, সেটা এটাকে আমাদের নিতে হবে। এরকম ভাবে এখানেও আমাদের 0000000 সবগুলো ডিসেবল, কোনোটা থেকে ডাটা যাবে না, মানে কোনোটা হিট হয় না। বুঝা গেছে? সো এই জন্য আমরা দুটোই যদি হিট হয় তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় যেটা বিটে আসছে সেই বিট করতে হবে, সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটে যেটা আছে সেটাকে নেব, সেটা এটাকে আমাদের নিতে হবে। এরকম ভাবে এখানেও
1000000 তার মানে এইটা হিট হয়েছে 100 মানে এইটা লিস্ট সিগনিফিকেন্ট 1 তাহলে এখান থেকে 0 নাম্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে এখানে 01 তাহলে এইটা সিলেক্ট হয়েছে তার মানে 1 নাম্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে এখানে 100 এইটা সিলেক্ট হয়েছে তাহলে এখান দিয়ে বের হয়ে যাবে যদি 111 হয় তবুও এটা দিয়ে বের হবে কারণ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট 1টাকে আমি চুজ করব বুঝে গেছে কথাটা এইজন্য এটাকে বলা হয় প্যারিটি এনকোডার বলা হয় এনকোডার কিন্তু 111 তিনটাকে সিলেক্ট করবে যেহেতু প্যারিটি এনকোডার শুধুমাত্র মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটা ইউজ করবে এইজন্য এটাকে ইউজ করে বের হবে বুঝে গেছে this math is very important this math we have an example mathematics in the solution this one I can ask question from here so this math is very important okay there are three so which block should be replaced how do you determine in direct math cache তো একটা ক্যাশ ব্লকের এগেইনস্টে একটাই ব্লক থাকবে তাই কি না ডাইরেক্ট ম্যাপে দেখেন ডাইরেক্ট ম্যাপে একটা ক্যাশ ব্লকের এগেইনস্টে 0 নাম্বার ব্লক এইটার এগেইনস্টে একটাই ব্লক থাকবে এইখানে এটার মেইন মেমোরি 0 নাম্বার ব্লক আসতে পারে 5 নাম্বার ব্লক আসতে পারে ডিপেন্ডিং অন ক্যাশের সাইজ অনুযায়ী ক্যাশের সাইজ যদি 0 থেকে 4 পর্যন্ত থাকে তাহলে 5 নাম্বার ব্লকও কিন্তু 0 তে আসবে 5 নাম্বার ব্লক কোথায় যাবে 5 নাম্বার ব্লক 1 এ যাবে 4 নাম্বার ব্লকও কিন্তু 0 তে যাবে বুঝা গেছে কথাটা না সরি 5 নাম্বার ব্লক 0 থেকে 4 যেহেতু আছে তাহলে 5 নাম্বার ব্লক কিন্তু আবার 0 তে যাবে তাহলে এখন 5 নাম্বার ব্লক যখন 0 তে যাবে ডাইরেক্ট ম্যাপ ক্যাশে কিন্তু সাথে সাথে রিপ্লেস আগে 0টা কিন্তু সাথে সাথে রিপ্লেস হয়ে গেছে 0 নাম্বার ব্লকের ডাটা সাথে সাথে রিপ্লেস হবে কিন্তু যখন 2 ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে বা 4 ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে তখন তো র্যান্ডমলি যে কোনোটাতে বসতে পারে সে একটাতে তো বসবে না সে চারটার যে কোনোটাতে বসতে পারে এখানে আগে ছিল একটাই মাত্র ব্লক এইজন্য ওটা 0টা রিপ্লেস হয়ে যাবে ডাইরেক্ট ম্যাপে কোনো অ্যালগরিদম ইউজ করার দরকার নেই কিন্তু যখন অ্যাসোসিয়েটেড ম্যাপ হবে তখন কোনটাতে যাবে সে তাহলে কোনটাতে সে বুঝবে তখন আমাদেরকে অ্যালগরিদম ইউজ করতে হবে রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম ইউজ করতে হবে সেই অ্যালগরিদমগুলোকে বলা হয় ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট অথবা লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ অথবা র্যান্ডম তাহলে এখানে কোশ্চেন আসতে পারে which what is least recently used algorithm how it's work how random replacement algorithm will perform how first in first out will perform তিনটা দিয়ে বললাম কোনটা এখন যাবে বলেন অ্যাকর্ডিং টু লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ অ্যালগরিদম কোনটা রিপ্লেসমেন্ট হবে বা চারটা দিয়ে বললাম এখন কোনটা রিপ্লেসমেন্ট হবে সেটা বলেন তাহলে সেটা আপনাকে তখন বুঝায় বলতে হবে যে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ অ্যালগরিদম এইটাকে রিপ্লেসমেন্ট করবে বুঝা গেছে কথাটা এরকম ভাবে বলতে হবে সো এগুলো সম্বন্ধে এই যে এখানে ভালো মতো দেওয়া আছে এই অ্যালগরিদমটা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট দিয়ে করেন লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ দিয়ে করেন র্যান্ডম দিয়েও করেন করে দেখেন ট্রাই করে দেখেন আমরা এলআরইউ ইউজ করেছি এখানে what is right choice scheme what is right bag scheme what is the difference between them how you can improve the performance of right choice scheme that's it how you can improve the performance of right choice scheme and what is right block scheme fine এখান থেকে এগুলোই কোশ্চেন আসবে cache then internal memory internal memory কোশ্চেন গুলো এখানে দেওয়া আছে মোটামুটি কোশ্চেন গুলো এখানে দেওয়া আছে then what is sense terminal why this one is called output sense terminal okay this one is called data in but this one is called sense terminal why this one is called sense terminal what is the reason কারণ হলো যে ওই ডাটাটা যাবে সেটা সেন্স অ্যাম্পলিফায়ার করবে এজন্য এটাকে বলা হচ্ছে সেন্স অ্যাম্পলিফায়ার সেন্স করবে কোথায় আর্দ্রতা বেশি আছে কোথায় গন্ধ বেশি আছে গন্ধ বেশি থাকা মানে হচ্ছে 1 ভোল্টেজ বেশি থাকা মানে হচ্ছে 1 ভোল্টেজ কম থাকা মানে হচ্ছে 0 সো সেইটা সেন্স করে সেন্স অ্যাম্পলিফায়ার বলবে so how it's work what does this inverter do here why do you need one transistor and one capacitor what is the task of the capacitor for DRAM sake what is the task of the capacitor how refreshment works why do you need to refresh data why DRAM called destructive read why DRAM operation is called destructive read you see DRAM read is called destructive read why this one is called destructive read how to do refresh why DRAM is denser than SRAM
Why do you need periodically refresh in DRAM? What is stable circuit? Why latch need RNS? Latch is a stable circuit or not? Why this one is a stable circuit? Prove that this one is a stable circuit. Why do you need 6 transistors inside the SRAM cell? So how do you define the cell? Cell number, row and column number. Okay. So এটা একটু দেখে নিন, read, write. What is output enable? What is chip select? What is write enable? Do. Okay. So why do you need address decoder? How address decoder work? What is flip flop? What is Q and Q bar? You see here bar. So this one is Q bar. So Q and Q bar. So what is Q bar and what is Q? Actually, you know, Q and Q bar is this one. Q and Q bar. This is basically that. So that's basically, we can see also flip flop when it will be delatched. Okay. What is RAS? So এই ডায়াগ্রামটা দেখে বলা হলো কিভাবে কাজ করে বলেন, RAS কিভাবে কাজ করে? RAS মানে কি? RAS এ 0 দিলে কি হবে? RAS এ 1 দিলে কি হবে? PS 0 দিলে কি হবে? W তে 0 দিলে কি হবে? OE তে 0 দিলে কি হবে? সো রিফ্রেশ সার্কিট কিভাবে কাজ করে, তার জন্য কি কি ভ্যালু কি করতে হবে, এটা এই ডায়াগ্রাম বলে দেওয়া হলো। এই ডায়াগ্রামে কি বুঝতেছেন? ফ্লপ কিভাবে ডাটাগুলো বের করতে হয়, ডাটা আমি রিড করব, কোনটাকে এনাবল হবে বলেন, এটা দেখাই হয়তো বলে দেবো, এই কোশ্চেনটা আসবে হয়তো, কোনটা এনাবল হবে বলেন। What are the types of ROM you have? What is the difference between EEPROM and flash memory? What is the difference between EEPROM and EPROM? Yeah, so how many check bit is required? How to find out K? How to find out K? If M value is given, how to find out the K value? And how to detect the error? What are the mechanisms for check bit? CC mechanism, having code. How do you decide the error in the code? In the code you have error. So how do you decide? So this one is the correct one, and this one is the incorrect data. So, and then we do XOR between C1, C2, C3, C4. And we find out the error position. So error position, then that bit has error. We can find out from the database, right? Now external memory. External memory আমি বলেছিলাম তো, আমার এগুলা কথা বলতে হয়। What is sector? What is track? What is cylinder? What is cluster? What is rotational latency? How to find out rotational latency? What is seek time? Okay. What is the access time? What is disk mirroring? What is disk typing? What is RAID? What are the two requirements we have in the RAID improvement? What are the 2 requirements is needed? Level 2, how Hamming code has been used. So show me the example. Level 3, what is the difference between level 2 and level 3? So parity bit, how parity bit has been calculated? How parity bit has been calculated? How do you find out one, or if anyone is missing, lost, how do you find out? How do you find out this value? By using this one. Okay. Level 4, what is parity type? How do you calculate the parity type? So this one, by XORing each type of the block. So what is block? So what is the difference between RAID level 4 with RAID level 3? So please watch this one very carefully. How many writes is required for updating one value during the write in level 4? So how many read is required? 2 read, 2 write. 2 read, 2 write. Okay, 2 read, 2 write. How the IO has been parallel?
How to make the IO parallel? Level 5. Make the IO parallel, right? So blocks have been distributed. 30 blocks have been distributed. Why level 5 is that this one is the best one? Why? What is the reason? What is the difference between level 5 and level 6? That's it. Rate level 5 and level 6. Now from IO is the last chapter, right? IO. So what is IO module? Why do you need IO module? What is the task of a transducer? When read operation will be given, what the device will do? When write control signal will be given, then what the device will do? Okay, so what is the task of a data register, status registers in here? And what are the activities he will do? Those things. What are the activities IO module will do? Functionalities of the IO module. What is the difference between program IO and interrupt driven IO? What is the difference between mapped IO and map address, memory map, and isolated IO? And why do you need DMA? How DMA works? What are those signals? I will ask that how these signals will come, how processor will update those data. So please read carefully, okay? So then how DMA works? What are the modes of the DMA? How DMA transfer data, communicate with the processor, and how DMA works and transfer data. So I will give you the pictures and tell you that, okay, explain this one. For disk initiative communication, from read here to here or here to here. So anyone I can give. So please understand this one. That's it. And the evaluation of the IO module. What is IO processor? What is IO channel? What is the difference between IO processor and IO channel? So I will ask those questions. Okay. Any question? Any more question? No, sir. Thank you, sir. No. Okay. No, sir. That's enough. enough. 2 ঘন্টার মেকআপ ক্লাস আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। সো আমাদের লাস্ট ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেল। সো ভালো থাকবেন সবাই। বেস্ট অফ লাক। আর